like this. So many things inside of my jeans. Slide down, DBT, DBTs. In 5 minutes, we will now officially start our program. Hello. Tonight, we honor the rich culture of tapestry, passed down through generations, and give life once more to the stories, dances, music, and artistry that shape our beloved Bangar. A joyful and colorful evening, everyone. Welcome to High School Night Cultural Revival Show
Second elimination round featuring the Cultural Drama Act, also known as the Ilocano Drama, and the traditional folk dance. Just last week, we witnessed the remarkable performances of our participating schools. Through their presentations, we were able to look back on our rich traditions and further enrich Bangar's cultural identity, especially through the art of Bukanagan and the Filipino classics vocal solo. The melodious renditions, lively displays, and heartfelt performances of each participant have truly showcased the immense talent of the Bangareños, talent that brings honor to our heritage and ignites our pride as a community. Good evening, ladies and gentlemen. What a joy it is to gather here tonight to witness not just performances, but living expressions of our vibrant culture. Our talented high school students are here tonight to bring our traditions to life through their passion and creativity. This evening will surely be an unforgettable tribute to Bangar's legacy and the pride we share as a community. Let us celebrate their dedication as they honor our heritage on this stage. Sit back, relax, and enjoy the cultural journey prepared for all of us tonight. To formally commence our program, may I request everyone to please rise for the singing of the Philippine National Anthem, a timeless symbol of our unity, sacrifice, and the indomitable spirit of the Filipino people. Let us honor our nation with respect, pride, and heartfelt devotion. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Please remain standing as we offer our heartfelt prayer to the divine through a doxology, followed by a tribute to our beloved province of La Union, with the La Union hymn presented through an inspiring audiovisual presentation. Napuno, nasudin na ayat, puso kan kararwa, riniin na, linawagan na, kasat matang tibiyag, ng katiling hingay, kanamnama, kaniayan, matumaman, isot mang tipon, ang nanalo, puso panundon, rit nga agkay kaysa, muray agad tayo, agsisina. Namimiya, pagkas nakuhaan di mo, agting nadagat tumulong tayo, kat mo mapaiman, awan mong lipan, na at dagos tayo, nga naayan.
Iaamin na sa malubungan. Panagayat ni Diyos, Ismo't ibang puno, ay puso nga mawag, itidong mo. Ang iniyak mo Diyos na buwan, may tungo. Ang pinatag at pinulong kayo. At nung paay man, awan mong lipan, na at na Diyos tayo. Thank you for standing in honor. Please have a seat as we continue with our program. As we come together to celebrate talent, culture, and our rich heritage, let us take a moment to acknowledge our distinguished guest, whose presence truly makes this event special. Leading the way, we have our dedicated local chief executive, a true pillar of our community. Please join me in giving a warm welcome to Honorable Mayor Joy Pinzon Mirin, whose leadership and unwavering support continue to inspire the people of Bangor. Of course, we would like also to acknowledge the presence of our Local Development Officer 3, Engineer Jason M. McKee. Good evening, sir. And also the Disability Affairs Officer 3, Sir Ronel C. Nalar. Good evening, sir. And we are honored to have with us tonight the Tourism Officer 2 and the Culture and Arts Officer Designate and the dedicated Committee Chairman of Vanguard Cultural Revival as one of the pillars and a strong backbone of our community, championing the preservation and promotion of our heritage, traditions, and artistic identity. Through his dedication and initiative, he continues to uplift our cultural and tourism landscape and inspires pride among our people. Ladies and gentlemen, let us give a warm applause to Dr. John Robert Mordan. Good evening, sir. At this moment, it is with great pride and deep respect that we acknowledge the presence of our distinguished leader in our educational community, our public schools district supervisor, none other than Dr. Jenny Habok Alayay. We are deeply grateful to all the school heads of the Bangar Secondary District for their steadfast guidance, generous provision, and unwavering dedication. Through their exemplary leadership, they continue to inspire their schools, nurture the growth and potential of every student, and uphold the pillars of excellence that strengthen the foundation of our community. Our beloved faculty, staff, learners, and participants from the 8 participating schools, their exceptional talent, tireless hard work, and unwavering dedication have made this event a remarkable success. Through their creativity, commitment, and collaboration, they continue to exemplify the spirit of excellence that uplifts and inspires our entire community. And to all our esteemed guests and visitors who joined us this evening, your presence adds distinction and inspiration to this event, reflecting your support and genuine interest in celebrating the talents, culture, and achievements of our beloved Bangor. By being here, you're not only honored the efforts of our organizers, participants, and performers, but also strengthen the spirit of unity and collaboration that makes gatherings like this truly meaningful. We are deeply thankful for our participation, and we hope that this event leaves you with lasting memories and a renewed appreciation
for the richness of our local heritage and the dedication of everyone involved. Muli, maraming salamat po. Okay, ladies and gentlemen, tonight we proudly celebrate the creativity, talent, and spirit of the 8 participating schools in the Vanguard Cultural Revival. Each school brings its own unique flair, showcasing the richness of our heritage and the vibrancy of our community. Through the dedication of their faculty, staff, and learners, these schools shine as beacon of excellence, teamwork, and cultural pride. Let us join in applauding the remarkable efforts as they fill this event with color, energy, and the joy of our shared traditions. And now, ladies and gentlemen, as we call the name of your school, we kindly ask you to stand tall and be recognized for your invaluable participation in this celebration. Kicking off our celebration, a big round of applause to Casa Cristo National High School. Headed by Dr. Glenda A. Picard. Next up, we have St. Christopher Academy, headed by Ma'am Lalaine Posit Nana. We would also like to acknowledge Mindoro Integrated School, headed by Dr. Mercy A. Agas. Hindi rin magpapakabog ang nag-iisang Red Say Uno, Regional Science High School for Region 1, headed by Dr. Elsie B. Mayo. Handang-handa na rin lumaban ang Brainchild for Service, Diplom. Of course, headed by Dr. Chima N. Escobar, Secondary Principal 4. We would also like to acknowledge Philippine Battle Brass Christian Academy, headed by Pastor Zinaida N. Pumano. Let us also acknowledge my beloved school, Paratong Integrated School, headed by the OIC Principal 4 and our Public Schools District Supervisor of Bangoy, Luna 1 and Luna 2. We have Dr. Jenny Habot Alayay. Last but not least, make some noise, my beloved Luzon Sur Integrated School, headed by Mrs. Maribel Villaras Castillo. There you have it. So on behalf of the Municipality of Bangor, we proudly salute the 8 participating schools for their exceptional talent, creativity, and dedication. Your hard work and spirited performances have brought life, color, and joy to the Bangor Cultural Revival, showcasing not only your school pride, but also the richness of our community's heritage and culture. Through your remarkable contributions, you have inspired us all and made this celebration truly memorable. Once again, let's give a big round of applause to the 8 participating schools. Ladies and gentlemen, now we come to the essential part of tonight's program, where no competition is complete without the guidance of distinguished individuals who uphold the highest standards of expertise and fairness. These esteemed experts will meticulously evaluate each performance, recognizing excellence and celebrating outstanding achievements. Ladies and gentlemen, to take on this important role and to present the criteria for judging, joining us tonight are Local Youth Development Officer 3 and the Committee Vice Chairperson of Cultural Revival Show, who's dedicated to empowering young people in our community through programs, initiative, and opportunities that foster growth, leadership, and positive
engagement, let us warmly welcome and give an ear-splitting applause to Engineer Jason M. McKee. Good evening, Bangareños. It is with great pride and honor to introduce to you our panel of judges for the second elimination night for the Cultural Revival Show. Without much ado, let us meet them one by one. Our judge number one is a recently national winner in the National Commission on Culture and the Arts, Timpalak Kundiman, held in Quezon City. He is the current 2025 Campeón Tilengguaje in the province of La Union. He advocates for Ilocano culture, heritage, and the arts. He is currently researching undiscovered Ilocano folk songs. He is a pianist, music arranger, composer, and choir director, and has creative works won on different national level events. He led the Dimsu Chorale in winning gold awards in the Siliman International Chorale Festival, Sing Tarlac Sing, and the inaugural Pangasinan Chorale Festival. This led him to become the event director of the Pangasinan Chorale Festival held last September at Calasiao, Pangasinan. He is an educator and lecturer in the field of culture and the arts and finished his Masters of Teaching Music. Presently, a lecturer and coach for culture and arts of the Gurong Pinoy International. He is presently working toward his PhD in Indigenous Study at the University of the Philippines. He is the former program chairman of the Bachelor of Culture and Arts Education of Don Mariano Marcos Memorial State University and teaches across the 4 areas of the arts: visual arts, theater, music, and dance. Ladies and gentlemen, our first judge, Mr. Renan N. Flores. Our judge number 2 hails from Tablac, Candon City, Ilocos Sur. She is an accomplished academic and artist whose dedication to culture, education, and the arts has made her a distinguished figure in the field. She holds a Master of Arts in Teaching Filipino from the University of Northern Philippines, Vigan, and completed her Doctor of Philosophy in Language Education major in Filipino at Benguet State University. Currently, she serves as Assistant Professor 4 at ISPSC Tagudin Campus and Designate Chief for Creative Works and Coordinator for Internationalization, where she continues to elevate both academic and cultural excellence. Her leadership extends to coaching and performance. She coached the vocal solo Kundiman and vocal duet teams, earning a second runner-up victory at the regional PASUK competitions. In 2015, her expertise in performance arts also led the hip-hop dance team to a championship win during the inter-campus meet. She is likewise a proud member of the ISPSC Tagudin Campus Faculty Live Band. Guided by her personal mantra, do your best and the rest will follow, our judge continues to inspire students and colleagues through her unwavering commitment to excellence in culture, arts, and education. Ladies and gentlemen, our second judge, Dr. Annabella G. Del Rosario. Our judge number 3 is a distinguished educator and cultural artist whose work continues to uplift and preserve the richness of Philippine dance and heritage. He holds a Master of Arts in Physical Education from Dimsu SLUC Graduate Studies and currently serves as a PE professor at the College of Education, Dimsu SLUC. He is a dedicated advisor of the Gintayao dance artists,
a renowned cultural dance organization consistently representing La Union in various regional cultural dance competitions. His passion for the performing arts is further reflected through his active membership in both the Philippine Folk Dance Society and the National Council of Physical Educators of the Philippines. With 20 years of excellence as an award-winning dance choreographer and director, he has created and staged remarkable Philippine folk, ethnic, and festival dances that have graced provincial, regional, and even national platforms. A committed educator, a cultural advocate, and a visionary artist. Ladies and gentlemen, completing the Board of Judges, Mr. Rusty Salmazan Liklikan. There you have it, our esteemed judges. We move on to the reading of criteria for judging. First, we have the Cultural Drama Act. Each group should have a maximum of 12 students and a minimum of 6 students. And each performance should be between 10 to 15 minutes in length. This includes setup and clearing time. This is a one-act, one scene. 1 point shall be deducted for every 10 seconds of excess. The timer begins once the host announces the performer's number and stops only after the last prop has been completely cleared from the stage. Criteria for judging are as follows. Cultural authenticity and creativity, 40%. Performance quality, which includes staging, mastery, grace, poise, showmanship, expression, and precision, 40%. Impact and engagement, 10%. Production quality, 10%. That makes a total of 100%. For the traditional folk dance, each group should have a maximum of 10 pairs and a minimum of 5 pairs. The time limit is at maximum of 7 minutes. The timer begins once the host announces the performer's number and stops only after the last prop has been completely cleared from the stage. 1 point shall be deducted for every 10 seconds of excess. The criteria for judging are as follows. Interpretation, 40%. Performance, 40%. Authenticity of costumes and equipment, 20%. And that makes a total of 100%. Now that we have introduced our judges and presented the criteria, it's time to experience the energy, passion, and cultural pride of our outstanding performers. Prepare to be amazed as they showcase the beauty of our traditions. Thank you and good evening. There you have it, ladies and gentlemen. Another round of applause to Engineer Jason M. McLean, the Local Youth Development Officer 3, and the Vice Chairperson of Cultural Revival Show. Thank you, sir. Itagundaway, intayo imatangan, iti panangiparang, kadagiti agkakalaeng, ken makapalinglingay a presentasyon, kadagiti makisalip, ti Cultural Drama Act, ken traditional folk dance. Gadalan, ken uray ti mismo nga komunidad numaangay dagiti piyesta. Agserbi daytoy amang itultunoy amang itandudo iti tradisyon dagiti Ilocano. Manipod tinabnabiyag aparang ti Ilocano drama mangted inspirasyon kada tayo amin nga Ilocano natawid tayo a kultura. Itang arabii alternate o salitan nga iparang dagiti participating schools ti insagana da nga presentasyon mangrugi ti cultural drama ken sumarunumot apo ti traditional folk dance. Ita arabii maimatangan tayo. Maimatangan tayo met iti napwan kararwa ken makapabang arik na nga panagsala iti traditional folk dance. Dagiti makapasalimbukag rik na agargaraw kastamet dagiti agkakapintas napuan ranyag amaris dagiti kawkawes ken mangipakita iti napintas at impuyog tayo a Filipinos.
Ti traditional folk dance ket maysa a kategorya ti salang nga naipatawid a kultura dagiti immuna a kapututan ken itta agdama a henerasyon. Daytoy asala ket maiparparang babaen ti tradisyonal a musika ken panangan ninanaw kadagiti kababaen pakasaritaan ken nasyaat a sursuro kadagiti tattao. Mailadawan ti traditional folk dances kas maysa a cultural nga ebkas panakipasat ti komunidad dagiti kawas simple nga addang ken dagiti kita kas kuma iti cross step, step swing, sway balance, change step ken step hoop step. Dagitoy ket addaan ti naiduma-duma nga estilo, ritmo ken pangget manipod kadagiti sala ti selebrasyon ken adda fiesta ken dagiti ritual ti agrikultura. At this juncture, may we acknowledge the presence of our Municipal Social Welfare and Development Officer, none other than we have Ma'am Sherlyn D. Lamsen. Good Let's evening give po, a ma'am. round of applause, please. Good evening, ma'am. Iti traditional folk dance ket agtultuloy nga agbyag a nasaya at itinabaknang a kultura. Panang preserba iti pakasaritaan kabayatan nga panangadapsyon tayo iti moderno a konteksto. Iti moderno a pagbibiyagan tayo nagtalinaed ang mangipatpateg a paset iti Filipino atawid. Amaramrambakan iti nagduduma-duma a binlog iti presentasyon ti sala. Itultuloy tayo kumang nga pabaknangan ti kasta anasayaat nga espiritu. Amang rangtay iti napalabas iti nagtama manipod kadagiti awan sarday nga panangipateg iti sala. Tatangarud, ready na ba, Bangareños? Kasta nakapsot, sir? Nakapsat nga talaga. Again, ready na ba, Bangareños? Ayan, nabuhay na sila. Hanmin nga ron patintugan, pasabatan tayo, tinabara, sipsipat, ti performer number 1, ti banag, ti Cultural Drama Act. Kantay apo itinabara, sipsipat. Naimbag nga rabi Bangareños, itata nga rabi, ipadawag mi kada kayo ti maysa a drama, nga mangipakita dagiti kinapadag ti trabaho ditoy Banggar. Toy pudno a pagtaengan, Banggar, dagiti agakem, lakay binito, maysa a nasirib a panglakayon nga mangiturong iti ili. Apo minda, naragsak ken may tandudo nga ina ang mangiturong itinasayaat ken adal. Luka, ubing anapnuan panagusisa ken kapanunutan. Ana, balasitang ang masansan nga mangipakita ti panakigundawa iti katutubo. Dayo, maysa simmangbay iti ili ang mangipakpakita ti panakaawat ken panangtakwat ti kultura ti Banggar. Manong Tomas, panglakayan ang mangalap a simbolo iti panagtitinulong kan panagbiag iti baybay. Manong Babi, maysa nga umili nga mangiturong iti panagtalon kan panagmula, tapno agtultuloy iti taraon kan panagbiag ti ili. Manong Ramon, maysa nga agar-aramid kan agporporma iti metal wenno kayo amang patawd kadagiti na urnos nga alikaman ti ili. Manang Sabel, agab-abal nga mangtawin iti puso kan kultura iti aramid na. Dagiti umili ang mangipakpakita ti panagkaykaysa kan panagbalbaliw iti ili.
Sapay kuma, tati pa nagbuyayo, mariknayo, ti mensahe, akayat mitad. Nga dalat ti pagkamangan, uray pa'y kasat no tirigat, ken panubok. Madamay ti panagdanggay, dagiti agkasinsin nga ni Ana ken Luka. Mamakmakan, sigurado mabsog taman agmalmalumo. Oh my God! Tayong tangaro! Tayong taapong! Tapno, inta may tamak! Noon niya di may tulong takas! Preparasyon di fiesta tayo! Intangaro dan! Luka, guray! Nakita! Ikararagan tayo ti ili! Tapno, rupang ay kung nagbalay gimanan! Dahito yung tawan, Tabal Panday Festival! Ana, kat amok matan nga da pinagbaliw iti temay tanga tawunan. Ngam, inyang ingarday ta banggar, bang arti amyanan, joyful haven of the north. Nay, adam magam dita na apong binito, wan nga ro din tagmata ko na apo. Intang arudan. Naimbag Arabiyo po. Naimbag mat arabim apo. Ay wen obing. Day tate makit sanlay nga balikas. No dikit, biyag ti banggar. No kayat yung amawatan, mapantayon ti kaunek, ti pakakitaan tayo. Ala ubing, umay ken ditoy ta istoryak kanyayo. Itinapintas sa fiesta, ti ilit nga banggar. Ay sige abong, tumagam na saya, day sa istoryam. Kastoy nay, ididamo, ti ili tayo, kidnap no ti Daniel, ken pan nakikadwa. Imbaga, dagiti kakailian kada tayo, nga naawan ti ragsak, awan ti pamati to umili. Ni, adaditan ni apong yung uminta, tao may nakanday to istoryak kanyayo ubi. Wala po! Kay kayat niyo unay ti dagdag! Isugarod apong! Apo Benito, saan mo ba ibinglay kadakwada? Madidamo kat, kasla katulaing tinaglabas niya. Naglaing dagiti tattao ti banggar, iti panagparangay, ta naririgat kanaanos da. Gusto to ko namin da. Ngum na talento lang ti pagsasaritaan, naala aming nga taga-banggar, adu dita ang taga-pabol, agpampanday, manalon, mangalap, ken na dumaduma pa'y. Ay, apo, awan mo ko nakdikit din. Dumdumngog daana kun Luka itinaragsak a panagpinpin na tangda. Kun buybuyawan da ni Apo Minda nga manariman ngagkukupin tinapipintas kun nararagsak nga maris tinabol. Apo Minda! Nakapinpintas mo't dagit akot kupinumon! Dagit na maris nakot kasla bulalaya! Wijay langit! Madumay ti maris na! Ni Ana, kahit mun sa magpasuro kon Apo Mindano kasat no agabula. Ano ka? Kaya't kung tumasorsuro no kasat no tagabulta, makapayat kan magpipintas da. Kaslay so, ti puso ti ili tayo. Say atom nga agsur tagabula, Ana. Say atok tulo ka. Kaya't iti kasta, apo. Tahabang ubinggal pa'y, interesado kayon ti kakastoy abanbanag. Haan na puro cellphone, akas da duma nga ubing. Gusto to ko namin da. Abong Minda! Ato yan ti aban! Nada ka magkayaman mana. Ading na yung pag-arabi kanyayo. Naimbag mat nga rabi im ading. Apong Minda. Amom, uray na bara ti init. Uray na pakaro ti oras. Adala tayo ti pusok ti panagabel. Kun asabel talaga kasta. Adu nga anus ti kasapulam. Narigan ti rugi. Ngum no masursurum daytoy. Ay na, baka madimpay kaya't tumatdaran. Nga urilag barbara, tinagtugawam nga tugaw niya. Una apong, tayo sumatindakdak kalakon ti kastoy, agabel. Wow, manang! Ubing ka pala siguro din nagsursuro ka nagapulan niyo. Agpay sula unay ading, kastin katidad ko, idinuragyak mat tinagabel. Nay, Ana! Lalay nga at agsursuro! Sursurmok talaga, Luka!
nagsisinarita dagiti umili. Adda na padaanan da kabarbaru arupa. Madita mo no sa dino nagpapana na ito'y at ay tinanumong ay ilita. Banggar La Union. So guys, oh my God, look guys, ang nararami magagandang tela. Kaya ano pag hinihintay nyo? Tara na dito sa Banggar at bumili na kayo ng mga magagandang tela. Nay, adan sa mat barbarong galyan tayo dito'y Wala ron, ading! Hala, nagpintas man sika! Alalaw ba'y kan ading ko? Kitayang dagiti napipintas gabel ko. Dito ka na, di kalidad na, pang world class pa. Dagito ini pogi, ado pagpilya. Pagpili ka, ading. Pili kan ading. Tamayat amin na kita. Mayat na kita. How much is this po? Spoken dollar magkayang. Sige man kasaubak na. Saklatan, nalalayong mo ag English kinyayo. Again, how much is this po? One way po. Huh? What does it mean? One way means isang daan. Ayap! Apo, makawa nagtelo ko like the... Amo na magkayang ti agiloko. Pinarigatan na kami pailao. Supay Ni, apay nga himanang, nagpipintas med, nagiti aramid yung tela, nagmamayat. Wen adik ko, tadito'y Banggar, titunggal maris, ket saan laing abasta kulay, nudiket, simbolo ti biyag, pamilya, kenayat. Isungarot makona, a joyful haven, tinanong mo ilimi a Banggar. Iso nga napipintas tabal dito'y Banggar, tati nangaramid ni Manang Asabel. Siya sino dito ti Manang Asabel? Siya, ading. Hello, Manang! Hello, mat ading na yung Bangarabiil. Naragsak nga rod nga pilpili tapol jay tayo. Katisumot isasangpat ni Manong Tomas nga dawit na nga ikot. Hay, makapabannog. Ni, Manong Tomas! Adakan, Manong ko! Naibag niya ang puta, adakan na nakasangkot, Manong! Wan, adakay ading ko. La, Manong! Sige garot, ito gawang pay lang, tulugan na kang agpuso, titinaalam nga si Daan niya, Luka! Wen! Ni, Manong! Nagaduma tinaalam nga si Da, akastay ko na di kakailyan tayo, sitsida amin atali, nagnanaman! Tagmana mo na! Isumip nga ti panagdalyas at ko jay baybay. Lumnek ti init, lumamis ti puloy ti angin. Nagsubliak dito'y gapo dagiti tattao nga'y ayatek akas pamilyak. Manong, kasat numan tiragsak, tagkalkalap ti sida, no adu di trabaho. Naragsak ka ka di ti kastampas kagam. Naramit wan ading ko. Adu di trabaho, ngem adu pa'y ti istorya. O, tanggan nyo dahi ti kapag kami nagkalap ay ang ti baybay, di kalpasan na nga'y nakas mitisita kami. Napakalyada kami sa kaluyo. Kiragit-pigit na tukol. Kasi kami na iwarakin na ibarsa. Dagit kita tawag kakatawad Ay, mga payat, launa, di gijapas pasamak. Ore na tukul ko na, naragsak kami mo't. Isugarod, a pinagtitidnulungan me, tinagaramit iti baro. Anyan ay ta istoryam, kat isupay ti kayat dagiti tattao, iti panagtitinulong, pagkikinayon, isudragsak iti umili. Idi kalpasan nga nagistoryada Manong Tomas kan dagiti umili. Katisumot ti panagsangbay ni Manong Bobby ang naggapo iti kainitan ti taltalon anang kita kadagiti napit na irik. Nay, adda maggayam di dali Uncle Bobby. Nay, wan nga ro, tinta ko yung payan, tainta ka mustahon, no kasat no daw nay, jay talon. Nay, adda ka muton manong. Kamusta nga, di kita inapit mo nga irik. Hello, Uncle Bobby! Napaw, adda kay maggamit to nga umilin.
Naragragsakan man nga makakita kanya ayo amin ditoy. Ragsak kami. Isungurot babe, ken makidanggay kan ditoy tapag sasaritaan ti pista tayo. Ken kaya dapay kano dagiti ubing ano mamwan no kasano ti biyag itinapintas kinanong mo nga ili ti nga banggar. Ken kastabay makangeg toy dayo toy ayan tayo. Adumot ati maistorya akas may sa aman nalon. Ado itirigat mi ngam nagganas mat inton pa nagaapitan. Akasad nung emed, day tama nung. Kung nangarod jay kanta, magtanim ay di biro, maghapong nakayuko. Nagpintas mo ta kansyon mo, Manong. Abay sulaunay! Sumangbay nga rod ni Manong Ramon nga agpanpanday. Kitain mo, kita ni Mano nagpipintas. Ay na, nagadaw kayo mo't gayam ditoy. Kamunta kayo mo't, di kiti kakadbang nga umili. Ngay, adamot gayam ating tayo nga barbaro. Hello, Manong, naimbag nga rabim. Naimbag mga rabim, nakpong. Manong, naestoryada amin apas kaganda da angkal kada anti. Manong kasat no matibiyag ti may panpanday. Nay, Luka! Nakapiro ka sa inspirasyon mo na! Haan man, baron ka magustuhan nak ni Manong. Manong, kasat lugar di kapadasam. Ado, ti kapadasa nga agpanday. Napudot ti angin arumwar manikod pagpandayan. Ket, tagsagrapak saan nagaputa napudot. Wano napait. No diket. Nay Manong, hamun sa mo may tultuloy tayo sawang mo na. Tululaw mo ni Manong, napandog siguro. Un nga rod, ading ko, nabanpanumag kami nagpampandayan. Gayo. Anyan nagrigot gayam tagpan, to'y inyang kol. Wen, ti pinagpanday, ket saan laeng arami ti produkto. No diket arami ti pinagdoras ti ili tayo. Ken, pakakitaan, dagiti masakbayan nga agpanpanday iti banggar. Uncle Benito, right? Managkupin. Uncle, mabalik na tagdamag. Anya da ito nga Banggar, Bangarti Amyanan, Joyful Haven of the North. Anak ko, tiragsak, saan nga makikita laing? Agbyag ti puso ti umili, agpungtok man ti jempo, ngem ti banggarin nyo, saan nga mapukaw tiragsak? Tanag kaadwa kami. Laadda tiragsak. Ngom apong Benito, da kami ngay mat nga ubing, kasat numi ngay mat itultuloy, tayo tiya kultura. Ubing kayo, ngem, kada kayo ti masakbayan, urisan nyo amo amin itan, kay milaing nga pakita yu, ti pamati, kinayat ti ili. Good, uri taga sa bali nariknak nga da lugar ko ditoy. Kaya't kumot ang maawagan, akas pudno ang pagtawngag ti Banggar. Ti banggar ket ili adapnoan iti trabaho. Panagduras kan talento ti umili. Manipod iti panagabol, panagtalon, panagpanday, aging gana iti panagkalkalap. Saan laeng nga pakakitaan dagitoy nga aramid. No dikod pamati nga ti masapol ti palagtitinulong. Agtitinulong kan mangitultuloy iti tawid. Iti tunggalik mo ti ili, makita ti kinapatag ti kultura, ay so ti ragsak ti biyag dagiti taga Banggar. Banggar, Bangar, ti Amyanan, Joyful Haven of the North, pamati, kultura, kalasa, bagitan mi, pawali. Pagyamanan iti dayta ang makapaay-ayo ang naaramidan niyo. Dagiti presentasyon nga in kayo in parang ket pudno ang makapariing ken mangtad-adal kada tayo amin nga apoy buya. Ikkan tayo manan ida itinabara asipsipat. Kabayatan na nga agsagana tayo amang buya iti sumaruno abenneg ti pasalig ti traditional folk dance.
guess they are all ready. Pasungadon tayong tiumuna ang mangiparang tidaytoy a kategorya. Ladies and gentlemen, let's welcome performer number 1. Kindly give them a big round of applause. Thank you po. Once again, let's give a round of applause for performer number 1.
gentlemen, another round of applause to our performer number 1 in the traditional folk dance category. And now let us continue the momentum in the... This time, may we acknowledge the presence of our PESO manager and HRMO designate. We have Sir Rodrigo M. Sarmiento Jr. Welcome, sir. Good evening, sir. And now let us continue the momentum in the cultural drama act. A big hand for performer number 2. Ay, pagpakasayo! Intayo, ang perya. Tay pa'y mga, mabisina ko. Mabisina ko. Trading at ang ako. Tatayo? Tayo. Mamiya. Tani, naimas. Manong! Anya labaw! Manong ay timay sa 27 adi. Ina mo. Nabaka man. Latte. May kanagtugaw. Tag. Payanak man. When sige ading. Ada ka di na damagyo kakadwa, ngam kaslan niyo matlaang na indangan. Iti ili ang masarakan, iti paar na at yamyanan. Nalatak, ag didinamag, kanapno, iti istorya. Ili nga saan laang nga masarakan, iti kat, parik na. Ili, apaka bang aran? Kat amom kadwa. Iti tunggala si daga kalsada at da istorya nga garuray nga may baga kada tayo. Wen, dito'y nga ili, titunggal nga umili. Dagiti sagmamano nga henerasyon, kat agtultuloy da nga mga ipakita titawid. Anya mananday takadwa. Isupay lang. Ay na, naudi kay manan ti damag. Tatta, amuyo ka di may warwaras. Kadwa, saan mo ka di nga pabayagunan? Ibangon! Kat ditaan ka dagiti agtutudin, ti daya ti entablado. Makitam, nila kay Cristobal. Nagbanog maating ang trabaho na ya. Naimbag nga rabiyo anak ko. Amuyo ka di. Nuapay nga dag ditoy. Itiili tayo abanggar. Isuti panpanakal tayo. Pagpandayan. Ay, buwan apong alakay. Apakigtot kang malusing. Kat nadamag mi muton atag ita nga banbanag kadagiti nagkauna kada kami. Ngam, apong lakay, solid mat iti trabaho yo. As in, OG, fight! Una na kadagiti apo mi, si kayo diligit at panday ti amyanan. Correct! Tuta ko nam. Iti balay me. Adupay dagiti nagsisilap nga bunang. Ken kutsilyo nga osarme. Napipintas iti panakapanday na. Iso ti bangar itamianan. Adapay! G, inaramid mo nga, hindi mo napanawan, Uncle. Uray ka dagiti ubing ditoy, kunkunada mutan. Wow! All that gold! Talaga nga wow! Kaslang magic na taramid mo ako. No, ipo kami medakit ibo ng iti balay me. Diyos ko! Awan ka espada na! Wey! Lalata, mapanak pa Naimbagmat nga labi iyo, kakaksat.
uri no sa anak nga naawis. Timtong aklat na nata, kaya't gumot nga iparangarang iti may sapay nga pag-imbagan, iti ili tayo nga banggar. Ti panagabal. Wan, apong bakit? Gusto dayta, amumin ti ar-aramidem. Pang aesthetic ko naman. No outfit inspo, hashtag fit check talaga. Gusto kay tasis. Isu nga, gapoy ti Abel, mabigbig iti banggar, iti intero alubo. Ay! Adama lagi ko! Yaday! Uy! Hashtag throwback! Adda may sa drama nga nangagpuin ti radyo. Adda kano ti may sabaro nga sinursuruan ni tatang nangagpanday. But impasnok na mutnon ti panagtrabaho ti panagpanday tay so ti rimang ayan iti biagda. Tut! Makumikum dati abaro iti panagpandayan. Isu nga ti ayat nga itariragkot